Never seen anything like that. Por aquí es peligroso por eso. Something interesting just happened. I slept like shit. I smell terrible. I'm not sure you can realize how strong is the rain. I've never seen anything like that. The hardest rain I ever seen was insane. Day 4. I slept like shit. Not only because of the rain, because the dog, she has the collar, so she's bumping everywhere. She was just barking all night. There's not much I could do. I just slept like shit. I'm off for the next 4 days. I just work 3 days per week. I have 4 days to edit. I have a lot of work to do to give you guys a nice video. Ah, bueno. ¿Cantas? Haciendo bulla. Ok. ¿Quiénes tienen permiso a bajar al río? O sea, él o sean los patrones, porque ni yo. Ok. Ahí está el cuchito que es el propio dueño de la finca. Si tuviera el otro muchacho, uno lo llama Andrés, mira, anda, dígale que. Pero el viejito no deja bajar a nadie. Más resabiado para dejar pasar gente. Y más usted que él no lo ha visto. Sí, y si simplemente lo digo que estoy aquí a hacer voluntariado y está, ¿no? No, es que tocaría llamarlo. ¿Usted Por aquí es peligroso por eso. ¿Usted tiene el número? Ahí tengo el número. Yo lo llamo. Regálame un usted, yo lo llamo, yo le escribo. Y no hay otra manera de bajar. Es por esa. Ah, Pero yo lo llamo, yo le digo. porque por acá directamente no hay. No Imposible. no se puede meter de una finca a la otra. Ah, O sea, Porque le pueden estar boleando balín. es el hermano del patrón, weón. Vea, si fuera alguien diferente, vea. Papi, yo le digo a usted, ¿sabe qué? Saquémoslo lo que podamos, pero usted sabe que no. O sea, no quiere nada, o sea, él no le va a estorbar a usted, él solo quiere allá como estar al lado del río, él tiene su hamaquita y estar ahí como quien dice, ahí disfrutando de la vida. so something very interesting just happened. I told Kevin that I want to try my hammock with the rain protection that I just bought before entering the jungle. I haven't tried it yet. So Kevin told me there is a river down here. So I was about to go and his dad was like, no, you can't, because the neighbor of the next farm is gonna ask you for money and is not gonna let you pass, or he's gonna hurt you. I cannot leave the farm. He was like, you cannot walk outside of the farm because it's too dangerous. So there is no hike, routes, there is nothing I can actually visit walking without being with them. Now I'm walking in the farm in order to find trees where I can plant my hammock and wait for the rain to come to try the rain protection. The other crazy thing is like it's actually winter now. Means this, I'm sweating, it's like 30 Celsius degree, whatever. I just need 2 trees. I'm gonna try one more place up there, and otherwise I'm just gonna give up. It's crazy to be surrounded by so much nature and not being able to find 2 fucking trees. So I almost gave up, and actually I found those 2 trees here.
Okay, so far it works. Nothing felt. So now the game is to remove the shoes without losing them. Okay. I smell terrible. So now I just have to wait for the rain, since it's raining every day. Let's see. I want to try my solar panel to charge the battery. So let's see. Bien. Ah, bueno. Muy alto, ahí le pegaba. Sí, tengo que tener cuidado, ¿sabes? Siempre, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué más? Se ve bien, Vea, No te veo. ganaron ahí con usted para pasar. Cuchilla de palo, mira. ¿Va a comer fruta? ¿Qué va a comer? No sé, como tú, lo mismo. No sé qué hay. Hay coco, fresa, mango, manzana. No sé, ¿tú qué quieres? Como mango. Yo siempre como mango. ¿Ok? Yo también. Sí. Sí, voy a probar mango. ¿Vas a probar mango? Mango. Gracias. Muchas gracias. Ahora nos sentamos allá. Sí, disfrutar. sí. Relajado. Claro. Orinar en el billar. Ah, ¿sí? Es Navidad y yo tengo solo
no rain yesterday. I'm gonna check if the hammock is still here. And today we're going for a run. The hammock is still here. Good news so far, nothing moved. So let's see. Let's see if there is some rain today.